And as we also mentioned before, because in Agile we are fixing the time and the cost, so we may have the cutoff for the requirement here in this position. And then we allow the customer or the product owner at any time to reorder the list based on the needs of the business and based on the prioritization in the organization. And also he can add anytime, at any time actually, any new requirement. But when he wants to add any new requirement, he is going to place it in the list based on the priority of that item. For example, here we added this item here between the items B and C, and in this case, the list now we are not going to implement E because it will be out of the scope. Will be executed during this project based on the time and the budget available. شباب قلنا انه relative priority list الميزه اللي فيها انه ما بتدي فرصه للكاستمر او البرودكت اونر انه يقول لك والله عندي حاجتين عندهم نفس الاولويه، لانه في لكل ايتم موجود في القائمه او في الليسته عندنا خانه واحده يعني زي صف كده بتاع بريورتي بيقدر نوقف فيه ايتم واحد او ريكوايرمنت واحده. وزي ما عارفين انه بيكون عندنا دايما زمن محدد وعندنا تكلفه محدده، فيكون عندنا زي كت اوف في الليسته دي يعني نقول احنا بنقدر ننفذ لحد الحد. طبعا ده بيزد على بناء على مجموع البوينتس بتاعت الريكوايرمنتس دي، اللي احنا بنكون قدرنا كبير انه احنا نقدر ننفذ خلال المشروع ده احنا نفذنا مثلا زي 500 بوينت، فيبقى في ال 500 بوينت دي هنعمل خط هنقول والله ياخذ الحد اللي احنا نقدر نجيب فيه ونقدر ننفذه في المشروع الان. بعد ذاك هو في اي وقت عاوز يعدل الترتيب بتاع القائمه بتاعته بتاعت الريكوايرمنت، عاوز يقدم حاجه اخر حاجه يكون عندنا معاه مشكله، وكذلك لو عاوز يضيف نيو ريكوايرمنت، لكن مجرد ما يضيف اي ريكوايرمنت في المقابل هو حيتنازل عن الايتم بيكون موجود في اخر القائمه، يعني لانه زي ما شايفين هنا ضفنا مثلا ايتم ما بين البي والسي، فطوالي لما نضيفه الاي دي حتبقى خارج السكوب اللي احنا ممكن ننفذه في المشروع الان. Okay, one of the techniques that actually we are using to deliver value, it's delivering incrementally. And as you know, in Agile, we are going to divide the project into small pieces, and then we are going to deliver that item to the customer in incremental way. And this part of product should be shippable product, which means that can be used by the customer and the customer can get benefit from these small items. The incremental delivery actually optimize the delivery of value, and also it reduces the risk of and the cost, actually decreasing the risk and the cost of change. Because as you know, if we have items and we just receive change during the testing, if the cost is here in this at this point, if we just deliver that item to the customer and then we receive change to that item, so the cost will raise up by more than multiplied by 30 actually. So delivering part of the project to the customer and then getting the back as early as possible, getting feedback actually from the customer as early as possible. This will reduce the cost of the changes that can be requested in the project later. واحده من التقنيات اللي احنا بنستخدمها يا اخواننا عشان ندي الكاستمر فاليو اللي هو احنا بنسلم بصوره تزايديه، وزي ما عارفين بنقسم المشروع قلنا لاجزاء صغيره وبنبدا نسلمها بصوره تزايديه للكاستمر. الحاجه دي حتزيد لنا الفاليو بانه بتقلل لنا التكلفه بتاعت التغييرات اللي ممكن تحصل في المشروع، لانه بنقدر ناخذ فيدباك من الكاستمر بصوره سريعه. طبعا زي ما عارفين عموما في المشاريع لو انا عندي تغييرات قاعد تحصل اثناء التطوير بتاع المشروع او لحد المرحله بتاعت التستنج، اذا كان بتكلفني هنا لو جاتني التغييرات دي بعد البرودكشن بعد ما انا سلمت المنتج، القصه دي حتزيد ممكن باكثر من 30 ضعف، تزيد ب 30 اكس. فيبقى كل ما انا استقبلت التغييرات واخذت الفيدباك من الكاستمر بدري، كل ما القصه دي زادت من الفاليو اللي انا ممكن اسلمها كجزء من المشروع. فيبقى انا داير اخذ فيدباك as early as possible في ابدر زمن ممكن في المشروع، وبناء عليه اذا في تغييرات اقدر
اقدر اعملها في اثناء ما انا شغال في العمليه بتاعه البرودكشن. عشان كده this is why when we talk about the incremental delivery we are talking about the minimal viable product. And by doing that, actually, we are reducing the risk. So our aim here is to deliver the project with the basic features, actually, that allows the customer to use the product. Sorry, and also it's called the minimal marketable feature. And this is also used in marketing when we are producing products. So just we can launch that product with the minimal marketable feature, and this will give us opportunity to add more features in the futures, and then we can have we can market the product with in different stages, in different phases when adding more features. So this is what we are going to do in the project using Agile. So we are just focusing on the basic features that can deliver value to the customer and allows the customer and the users of the product to start using that product and getting back and getting actually some benefit from the product. And to explain the minimal viable products, for example, when we talk about the cell phone, for the cell phone, the minimal viable product, it's just allowing the customer to make and receive calls, right? And to some extent, we can add contact list. But this does not include the extra feature like the data access, the internet, the application installation and development, camera, and so on. So if we want a cell phone, then we can deliver minimal viable product of cell phone, which allows the customer actually to make and receive calls and to save the contact. And also, if we are talking, for example, about vehicle, so we want, if we are going to deliver a minimal viable product of a vehicle, so just we want a vehicle that can allow the customer to transport actually from point to another. So additional feature like radio, like Bluetooth, like the entertainment inside the vehicle, and so on, it will not be part of the minimal viable product. And here, the safety, for example, it can be considered as minimal viable product in some circumstances, in some scenarios, and it may be considered not part of that in another circumstances. So our focus usually in Agile projects is just to deliver the minimal viable product. This will allow us to decrease actually, or to mitigate the risk of the failure of the product or the project as whole. And also it will give, as we said, the customer to get benefit from the product before the entire project is completed. For example, if we are developing a taxi app, so in this case we can launch that app and can be used by the customer, and even he can generate revenue from that app without completing the whole project or product, like the control or the admin dashboard and the detailed reporting and analysis and so on. So if we just developed the initial or the basic features that allow the captain to receive orders and the customer just to set the order of the taxi in that app, so this can be considered as a minimal viable product which can be delivered to the customer. طيب يا اخوانا، واحده من الحاجات اللي احنا نركز عليها في الايجال اللي هي المفهوم بتاع المينيمال فايبل برودكت، او بيسميها برضه المينيمال ماركتبل فيتشر، اللي هو انه انا اطلع منتج باقل حد ممكن من الامكانيات الموجوده فيه، بتساعدني في انه انا اسوقه او بتساعد الكاستمر في انه هو يستخدمه ويتلقى في المقابل الفائده المرجوه من المنتج المحدد. ودي بيساعدنا كثير جدا في الايجال في انه بنقلل المخاطر بتاعت فشل المشروع ككل، وبتدينا زي اثبات انه المشروع فعلا ممكن ينجح وممكن يمشي لقدام، بالاضافه انه بيسلم زي ما قلنا فاليو حقيقيه بالنسبه للكاستمر وممكن يستفيد منها بصوره فعليه. عشان نشرح المفهوم ده، اذا احنا بنتكلم مثلا عن تليفون، التليفون ده اذا ناخذ فيه الفيتشر الاساسيه، التليفون مفترض يمكننا بانه احنا نعمل مكالمات، نستقبل مكالمات مثلا، ويكون عندنا زي كونتاكت ليست
نقدر نحفظ القائمه بتاعت جهات الاتصال يعني. لكن مثلا زي الكاميرا زي البلوتوث الحاجات الاضافيه دي ممكن نخليها ليتر اون ونطلعها بالتالي في اصدارات لاحقه يعني. اذا بنتكلم مثلا عن عربيه، برضه العربيه ممكن يكون فيها بس الحاجات الاساسيه بتمكننا بانه احنا نتحرك بها من مكان لاخر من غير ما ان احنا نضيف فيها الحاجات الاضافيه مثلا زي معدات الترفيه او ادوات الترفيه ممكن يتم استخدامها في العربيه يعني. المفهوم ده قلنا يا اخواننا بيمكننا بانه ندي الكاستمر منتج يقدر يستخدمه وممكن حتى يستفيد منه ويعمل له دخل يعني. اذا بنتكلم مثلا عن برنامج لتاكسي مثلا بتاع حجوزات بتاع التاكسي يعني مثلا زي ناس اوبر وكريم وغيره، ممكن اذا احنا خلصنا بس الفيتشر الاساسيه بتمكن الكاستمر انه تسيت الاوردر بتاعه في الابلكيشن، وبتمكن في المقابل السائق يعني بالصيد الثاني انه هو يستقبل الطلبات. ممكن نطلق البرنامج او الابلكيشن من غير ما نكون كملنا بقيه الفيتشرز الموجوده فيه عندها علاقه مثلا بلوحه التحكم بالتقارير التفصيليه وغيره. Here guys we are going to talk about some of the tools and diagrams that we are using usually with Agile products. In Agile generally we are preferring to use the low-tech high-touch tools rather than using the sophisticated computerized models and tools. So for example, instead of using the Gantt chart as we see here, we can just use the simple Kanban diagram or the task actually board. And actually the low-tech high touch it has many advantages over the computerized sophisticated models and tools. One of the feature or one of the advantages of this approach is to allow the team to contribute to the status of the project, and also it will help us in the transparency. So all the people working in the project, they can know the status of the project when they saw these simple diagrams and simple tools that you are going to use. And you know, also there is some drawbacks of using these sophisticated computerized tools. We have a debate about the data accuracy when we just feed that tools with information, because it will be the responsibility of one person or two in the team. So not all the team actually working on that. They are not they are not working in updating actually the information in the tools. And also these tools sometimes it's part of the barriers for the stakeholders to interact with the project and to know the status of the project. So this is why we are preparing to use the boards using the diagrams which set in the wall in the room of the team. يا اخواننا دايما احنا في الاجازه قاعدين نفضل انه احنا نستخدم الحاجات اللي نقدر نلمسها بيدنا اكثر من استخدام او اكثر من اعتمادنا على التولز الكمبيوترايز يعني اللي بنستخدمها في الكمبيوتر، زي مثلا السكيدولينج سوفت وير مثلا اللي قاعدين نستخدم فيها مثلا زي الجان شارت. فبدل ما نستخدم الجان شارت على سبيل المثال ممكن نستخدم الكانبان بورد اللي هو نعمل لنا زي بورد بسيط جدا ناخذ فيه التاسكس بتاعتنا، خلصنا شنو ما خلصنا شنو. الحاجه دي قلنا يا اخوان عندها ميزات في انه التيم كله بيساهم في التطوير او في بيكون عنده مشاركه في انه تو ابديت الستاتس بتاعت البروجكت، واللي هو زي ما ذكرنا قبل كده يوزر بيقدر يشيل مجرد ما خلص تاسك بيقدر يغيرها مثلا من الكولوم بتاعته دي يحطها في بروجريس او يوديها حتى ظن اذا كان هو خلصها. بالاضافه لانه طبعا برضه في يعني في نقاط لسه فيها خلاف في انه التولز بتاعت الكمبيوتر دي المشاكل الموجوده فيها متعلقه بصحه البيانات اللي احنا قاعدين نغذي بها التولز دي يعني. فدي واحده من التحديات الاساسيه، بالاخص لما يكون مسؤول من الابديت بتاع المعلومات دي شخص واحد او نفرين، فبيبقى في كلام كثير حول انه يعني مدى صحه المعلومات اللي احنا قاعدين نغذي بها البرامج دي عشان تدينا فعلا نتائج بعد ذاك حقيقيه وتفصيليه. بالاضافه انه برضه هي بتلعب مرات عائق في انه الستيك هولدرز المختلفين يعني يكون عندهم زي مشاركه ويكون عندهم دور فعال في المشروع، يكونوا عارفين السياسه بتاعت المشروع، لانه دي بتتطلب انه الزول المسؤول من اداره هذه التولز انه هو اللي يدينا الريبورتس يعني يدينا التقارير ويدينا الستاتس بتاعت البروجكت.
Here we have the task and Kanban board. This is how it look like. And this is actually a picture from real project where we just where the Kanban and the task board is used. Also, as you know, the Kanban board can be used to limit the work in progress, as we said before. So, for example, we can set number for the items that in each column, the maximum number of items that can be found in each column. For example, here in testing we can put 1. Here in progress we can put 1, 2, 3, 4. So here we have 4, and so on. So this can help us to limit the work in progress during the project and limit the work in each phase in the project. And also one of the effective tools that we are using is called the cumulative flow diagram. And this is show us the total product backlog and the part of the project or part of the scope that has been done or finished or completed. And also it can be divided into different parts or segments based on the phases of the items in the product backlog. For example, here we have this is the item of the backlog. So this is representing all the items. And here, this is representing this flag, representing the approved items actually. And here, the green representing the items in the buffer, which is ready actually to be reviewed and executed. And here, the blue representing the items in progress. So this is what we are working on right now. And here, this is representing the items that it's completed or the items done. So these simple tools actually, it's just give us overview of the status of the project, and it's easy to be understood and read by the team and by the different stakeholders. طيب قلنا يا اخواننا الكانبان بورد والتاسك بورد واحده من الادوات يعني البسيطه اللي ممكن نستخدمها في المشاريع. وهنا زي ما شايفين انه شكلها بيكون عامل كيف، وده هنا ادينا مثال لصوره حقيقيه يعني من المشروع انها ممكن تتعامل بالطريقه دي. واحده من الحاجات الاساسيه اللي بيساعدنا فيها الكانبان زي ما قلنا انه ممكن ناخد تباين ليميتس للورك ان بروجريس، اللي هو بنقدر نحدد انه في كل فيز نحن ممكن ننفذ كم ايتم. يعني على سبيل المثال في التستنج ممكن نقول والله ممكن ننفذ تاسك واحده مثلا الان بروجريس مفترض نتجاوز عندنا 4، فبنقدر نحكم بها الورك ان بروجريس اللي ممكن يكون موجود في كل مرحله من المراحل. واحده برضه من الدياجرامز اللي هو الدياجرام بتاع الكوميوليتيف فلو دياجرام، واللي هو ده بيساعدنا في انه احنا نتابع الدليفري بتاعنا ونعمل برضه فوركاستنج لانه احنا هنسلم شيء. واللي هو ممكن بصوره بسيطه هنا يوريني والله ده البرودكت باك لوج، دي الحاجه المفروض انفذها، ودي الحاجات اللي ان بروجريس النقاط الموجوده هنا، وده الكومبليتد اوفر ذا تايم. فبعرف انه الاداء بتاعي في المشروع اوفر ذا تايم ماشي باي شكل. طيب this diagram actually also can be used to limit the work in progress. So our aim is to minimize this space to the minimum limit. And here also when we just look at this area here, this can give us how long the items will take in progress to be completed. So the A here representing the time needed to complete each item in the backlog, and here the B dimension here is showing us the queue links. So this is the number of units that executed executed at the same time, or we are working on at the same time. So when we limited the items here in progress, so this will reduce the time of delivery. So our aim here is just to monitor the items that we are working on at the same time and try to make it as minimum as possible. طيب يا اخوانا برضه قلنا بنحاول نقلل، يعني ده بيساعدنا برضه في ان احنا نقلل العمل اللي احنا قاعدين ننجز فيه في اي لحظه من اللحظات. تقليل العمل في اي لحظه من اللحظات لانه قلنا انه بيساعدنا في انه نسرع الزمن بتاع الدليفري، لانه زي ما شايفين هنا لو اخذنا مثلا المساحه اللي هي فيها النقاط دي هتلقى انه الاي دي بتوريك الزمن بتاع الدليفري، مش كده؟ اللي هو عاده لما ناخذ الايتم هنا ابدا فيه تنفيذ لحد ما اسلمه ينتهي عندي هنا. والبي هنا اللي هو الافقيه دي بتوريني العدد بتاع الايتمز اللي انا قاعد انفذ فيها في اي لحظه زمنيه. طبعا هتلاحظ منطقيا يعني انت كل ما قللت البي هنا يعني قللت قللت المساحه دي، معناتها الزمن اللي انت هتاخده عشان تسلم بالتاكيد هيكون اقل. طيب لكن برضه before we move forward
why do we need actually to limit the work in progress? And as you know, the theory of constraint is stating that because we have limited resources and we want actually to get the maximum from these resources, so minimizing the work in progress will help us to increase the throughput of the resources, the throughput of in the project as general. And also, it will help us to identify and define the bottleneck in the work. And as you know, the bottleneck and the wait time due to the bottleneck in the work, this is considered one of the waste in the projects. If we are working in a huge chunk of work, actually, at the same time, because we are seeing that all the people are busy, so it will not be an easy task to identify and to find the bottleneck. But if we are working in a small amount of work, a small chunk of work, so it will be more easier for us to find and to identify where the bottleneck in the work actually. And as you know, as per the Little's law, we are saying that changing the different constraints or variables at any organization, changing all the variables in organization, it will not actually result in a big change in the outcome, in the total outcome. Usually we have like 1 or 2 variables that can affect the outcome of the organization. And this 1 or 2 actually where the bottleneck are. So we have to identify the bottlenecks in the workflow and try to solve this problem by, for example, by adding more resources, or even by just adjusting the resources available in the project. But the question is how we are going to identify the bottleneck, because also we are not able in managing the project to do micromanagement and sitting with each one in the team just to know if there is a bottleneck at this point or not. So instead of that, we can use the cumulative flow diagram to identify the bottlenecks. And this is what is shown here in this example. Here we can just divide this diagram based on the different tasks or different departments or different business units in the project. And then here, for example, we have these items ready to be executed. Let us say, for example, this is development. And here we have, or this is design, for example. And here we have development. And here we have coding. And here finished. This is the finished item. So if we notice that in this diagram, we have areas that widen at some point. That means the activity below that item, it has a bottleneck, and we have to resolve that. So, for example, here you see here's the space. After this point, it start become wider. So that means we have a bottleneck here in this activity, and we have to resolve this issue. As I said, by adjusting the resources or by adding more resources to this activity. طيب شباب، قلنا واحده من الحاجات دايرين نعملها، دايرين نقلل العمل، يعني قلنا تقليل العمل اللي احنا شغالين فيه في اي لحظه من اللحظات بيساعدنا في انه احنا نحصل على اوتبوت افضل في المشروع، والحاجه الثانيه بيساعدنا في ان احنا تو ايدنتيفاي انه احنا نعرف الحتات اللي فيها نسميها عنق الزجاجه، البوتل نيك دي، يعني الحتات اللي ممكن يكون فيها تعطيل في العمل بسبب ريسورسز او كده. وزي ما عارفين لانه احنا دايما بنتعامل مع ريسورسز بتكون محدوده، يعني التعامل مع ريسورسز محدوده اذا احنا اخذنا شغل كثير، عمل كثير قاعدين في شيء وفي نفس الوقت، فحيظهر لنا بانه الناس كلهم مشغولين، ويبقى من الصعب انك انت تعرف الحتات اللي فيها مشاكل وين، او الحتات اللي قاعد يحصل فيها تاخير في العمل وين. وزي ما عارفين انه يعني دائما في اي مؤسسه في فاكتورز كثيره، بيكون في دائما واحد او اثنين دول ممكن يعملوا تاثير كبير جدا
في الاوتبوت النهائي نحن ممكن نتحصل عليه. ودائما الوحده والاثنين دول بيكون دائما فيهم التاخير، بيكون فيهم دائما البوتل نيك. عشان انت تكتشفها في المشاريع طبعا دي يعني ممكن تكون مساله مرهقه ومكلفه لو انت تقعد تشتغل مايكرو مانجمنت، يعني لو داير تقعد مع اي زول وتتابع الشغل بتاعه بالتفصيل وتشوف التاخير قاعد يحصل وين وكده، والقصه دي مرهقه. لكن في الليفل بتاع المانجمنت ممكن تستفيد من الدياجرام بتاع الكوميوليتيف فلو دياجرام ده، واللي هو تقوم تقسم العمل ذاته بدل ما تقول يا اخي انا شغال، يعني نحن كان جايبين المساحه دي كلها قاعدين نقول انه ده اللي هي المساحه اللي انا علمتها بالاحمر دي، نحن قاعدين نقول انه ده العمل اللي شغالين فيه، وده يعني ده الان بروجريس ورك. بدل ما نخليها كده نقوم نقسمها هي ذاتها على حسب الاكتيفيتيز المختلفه المفترض احنا نقوم بها، وعلى حسب الريسورسز حتى الافيلبل الموجوده عندنا في المشروع يعني. فعلى سبيل المثال ممكن الاريا دي هنا نقول والله يا اخي دي الديزاين على سبيل المثال، نقول والله الاريا دي هنا مثلا دي الديفلوبمنت ودي التستنج. طيب فبقول لك يا اخي في الدياجرام ده مجرد ما تعين له للوهله الاولى اذا لقيت انه في اي واحده من الاكتيفيتيز دي المساحه بتاعتها ماشيه تتوسع ماشيه تزيد، يعني ده بيعني طوال انه الاكتيفيتي اللي تحت ليها فيها بوتل نيك محتاج نكتب عليها طوال. فهتلاحظ انه هنا المساحه دي كانت ضيقه جدا مش كده؟ لكن مع مرور الزمن بدات هنا شنو؟ بدات تزيد. الزياده دي طوالت يعني ليه؟ بانه يا اخي الاكتيفيتي بتاعت التستنج الان فيها شنو؟ فيها بوتل نيك، فيبقى محتاج انه اعالجها. طيب the last topic that I'm going to cover during this session is the Agile contracting. As you know, the contracting in Agile is one of the main challenges that we are facing in Agile because we are not actually executing the project based on predefined scope, and this is actually one of the problems. As you know, here we have this inverted triangle in Agile. In traditional, because we have the scope here, so we are going to define the scope, and then based on that we can estimate the time and cost. So we can actually develop or create a contract that based actually on the scope and the time and cost. But here, because we have the cost and time is fixed and the scope is not fixed, it's variable, so it will be changed during the project. So it will be a challenge to reach the contract format or the agreement. So despite the Agile actually mitigates the risk of the project run out of money because we are not fixing the scope in this case, and also it reduces the risk of delivering poor quality product actually, but still the people they want upfront estimate for delivering the whole project. So usually the customer or the customers they want to have like clear estimate how long it will take to complete the project and how much it will cost. And also the customers and the owners of the project they want written contract. So in this case they can hold the vendor or the project manager accountable for the project and for completing the project as they agreed. But still the problem it will be, or the challenge will be, we don't have a predefined detailed scope. So how we are going to develop the contract, or how we can reach a contract agreement. طيب واحده يا اخواننا من التحديات، الموضوع الاخير ده نناقشه حقيقه معاكم اليوم اللي هو الموضوع بتاع العقودات في الاجايل. واحده من التحديات الكبيره الموجوده عندنا في الاجايل هو الموضوع بتاع العقودات، يعني لانه ما عندنا سكوب واضح متفق عليه. طبعا في الطرق التقليديه زي ما عارفين في المثلث ذاك عندنا السكوب موجود هنا بيكون متفق عليه وبيتم تحديده حقيقه، بناء عليه بنحدد بعد ذاك الثاني بنحدد الكوست. فبتبقى عمليه الاتفاق او العقد من السهل جدا انه احنا نعملها، يعني لانه عندنا سكوب معرف وعندنا زمن محدد وعندنا تكلفه محدده. في الاجايل لانه المثلث ده مقلوب نحن بنثبت الكوست وبنثبت التايم، لكن السكوب لانه ما ثابت وبيتغير اثناء التنفيذ بتاع المشروع، ده بتبقى واحده من التحديات الكبيره. طبعا يعني رغم الميزه اللي عملها لنا الاجايل بانه قلب المثلث ده في انه بقى ما عندنا الريسك بتاع انه والله يا اخي التمويل بتاع المشروع يجي في اي لحظه من اللحظات، لانه ما عندنا اصلا سكوب ثابت. ففي اي وقت التمويل بتاع المشروع وقف بنكتفي بالحد اللي احنا خلصناه وبيبقى الطرفين ما متضررين يعني. وعلى الرغم برضه بانه احنا قللنا الخطر بتاع ان احنا نسلم برودكت الكواليتي بتاعته تكون تعبانه، يعني لانه بنسلم زي ما قلنا في اجزاء وبناخذ فيدباك بصوره مستمره والكاستمر بيكون شايف الحاجه اللي ماشيه شنو. لكن على الرغم من ذلك لسه الناس بيكونوا دايرين، او اي شخص مالك لمشروع بيكون داير زي تقدير مبدئي قبل ما يبدا في اي مشروع، داير يعرف انه حياخذ منه زمن قدر شنو، حيكلفه قدر شنو. وبرضه بنكون محتاجين طبعا لريتن كونتراكت، محتاجين لعقد مكتوب
على اساس انه بناء عليه تكون فيها accountability، يعني تكون في مسؤوليه على الجهه المنفذه للعقد، وحتى بالنسبه للبروجكت مانجر. One of the types of contract that used with Agile is called DSDM contract, and this contract actually it's suggesting that the work is being fit for business purposes and passing tests rather than focusing on matching specifications. So the contract will be built around fitting the business purposes. So we are not going to define the scope, we are not going to define the specification in details, but instead of that, we are going to set the business purposes in a clear way and set the objectives of the project. And also, we are going to identify the test and how we can pass the different tests, which mean the acceptance criteria or the acceptance processes actually, how we are going to accept the different part of the project. And then the costing in this case will be done in different way. This is what we are going to discuss. طيب واحده من الكونتراكت يا اخواننا، الصيغه بتاعت الكونتراكت اللي هي الدي اس دي ام. الدي اس دي ام طبعا واحده من الطرق برضه بتاعت الايجايل، هو فريم ورك حقيقه له تفاصيل كثيره. واحده من الحاجات اللي ناقشها اللي هو الموضوع بتاع الكونتراكت. وفي الكونتراكت قال لك يا اخي التركيز بتاعنا احنا طبعا العقودات بتاعت البلان دريفن دي عاده بتكون مركزه على المواصفات، يعني انت عاوز تعمل برودكت بمواصفات محدده، ويبقى النجاح في انك انت او الايفاء بالعقد بانك انت كيف تقدر تحقق المواصفات المحدده. لكن في الدي اس دي ام بنقوم نغير الابروتش بتاعنا بانه يبقى التركيز بتاعنا بانه نحن نحقق الاغراض بتاعت البيزنس او نحقق الاهداف بتاعت المشروع. يبقى بالتالي العقد كله بيتبني حول البيزنس بيربوسز اكثر من التفاصيل بتاعت السبيسيفيكيشن يعني. بالاضافه لانه برضه بيتكلم عن انه كيف احنا يعني حنسلم او كيف تباص التيست المختلفه، العمليه الاجراءات بتاعت التسليم والقبول بتتم باي شيء. Guys, before move forward, we have also to highlight here in the Agile, the customer should be involved during the execution of the project. So he involved in all phases, in all stages of the project, and he is responsible actually for the requirement. He is the only one who is responsible for that, and the success and the failure of the project also he will play a major role on that. شباب برضه قبل ما نمشي لقدام، لانه موضوع العقودات لازم نفهم فيه انه الكاستمر في الايجايل هو مشارك في المشروع بصوره كبيره جدا، لازم يكون عنده وجود من بدايه المشروع لحد نهايه المشروع. بالتالي هو مسؤول طبعا عن الريكوايرمنت دي، ديفنتلي ما فيها اثنين ثلاثه، هو المسؤول الاول والاخير عنها. لكن حتى النجاح بتاعنا بتاع المشروع او فشله هو بيتحمل فيه برضه جزء من المسؤوليه. طيب واحده من one of the suggested types of contracts is it's called money for nothing and change for free. And this contract actually it started with a fixed price contract that include time and material for additional work. So we are going to start with a fixed price based on the defined scope up to the moment of signing the contract, and after that we have part of the contract which stating actually the time and materials that required for any additional work. So if we have additional work, we are going to set the time and material and the cost of this time and material. And also to be agile and to be flexible in accepting change, we have a clause, it's called change for free. So despite of setting material and resources for additional work for changes, but also we are accepting change without requesting the customer to pay anything. So it's called change for free. So the change for free, it's actually stating that if the customer is involved in the project and actually he's playing his role in a proper way, he is doing what he should do in the project. So at any iteration, he can just change the priority, add new items, remove and do anything, while we are going to use the same resources. The total amount of time is not changed. The total amount of work doesn't change. So in this case, we can just accept any change. We can accept adding even new items to the project. As we can see here, for example,
if the customer said that this item has business value, has a great business value, and he want to add that here in the project. So in return, or in other hand, he should drop this one. So in this case, still we are going to complete the project within the same time, and we are going to use the same level of resources. So in this case, we accept changes without charging the customer any additional payments or any additional cost. طيب يا اخوان، عندنا نوع من العقودات اللي هو بنسميه money for nothing and change for free. هو عباره عن عقد بيبدا في البدايه باعتباره انه هو فيكس برايس كونتراكت، يعني بيكون السكوب على حسب ما هو معرف لحتى اللحظه، بيكون عباره عن عقد الاتفاق فيه عنده قيمه ثابته ما بتتغير، لكن بنخوض فيه زي زمن وماتيريال او ريسورسز اللي احنا محتاجين لها بيكون فيها تكاليف اضافيه، ده هي اديشنال ورك. يعني بنقول له يا اخي والله مثلا انت عاوز تنفذ 1 2 3 4، تمام، 1 2 3 4 دول تكلفتها كذا. طيب التكلفه بتاعتها دي هنقول له والله اذا انت حتزيد اي حاجه نحن هنقدرها على حسب الزمن وعلى حسب الريسورسز، الزمن بيكلفنا كذا والريسورسز الاضافيه بتكلفنا كذا، فدي بيتم الاتفاق عليها مسبقا يعني. لكن في نفس الوقت بيكون عندنا زي كلوز كده او عندنا جزء في العقد اللي هو بنسميه تشينج فور فري. والتشينج فور فري بنقبل تغييرات مرات من الكاستمر من غير ما نحمله اي تكاليف اضافيه. واللي هو ده بيحصل في حاله واحده، في حاله انه هو غير في ايتريشن. اول حاجه لازم يكون هو مشارك في المشروع قايم بالدور بتاعه كامل عشان نقبل منه القصه بتاعت تشينج فور فري دي. الحاجه الثانيه لو غير في اي ايتريشن، قام اضاف اي عمل اضافي على سبيل المثال، او غير في الترتيب بتاع الاولويات، ما دام نحن حنستخدم نفس الريسورسز وما دام نحن حنخلص في نفس الزمن المحدد ما حنحمله اي مبلغ اضافي. لكن طبعا في المقابل التغيير ده حيلزمه او حيضطراه بانه هو يتنازل عن حاجه يكون ما عنده اولويه، واللي هي على سبيل المثال قلنا اذا قام اضاف الايتم ده هنا قال والله الايتم ده عنده بزنس فاليو كبيره جدا، في المقابل حيقوم يتنازل من الايتم ده الموجود هنا في اخر القائمه اللي هو عنده له بزنس فاليو. في الحاله دي ممكن احنا نكون التزمنا لسه بنفس الفتره الزمنيه، حنلتزم بنفس الفتره الزمنيه، ممكن to use the same level of resources. And also we have a clause for money for nothing, and this is actually allowed to the customer to terminate the project at any time if he just feels that he achieved the ROI, the return on investment of the project. But in this case, he is going to pay, for example, 20% of the remaining. So here in this case actually we are allowing the customer, for example, as we said, to terminate the contract at any time. But if he decided to do so, because for example he achieves the ROI, the return on investment, so he has to pay 20% of the remaining contract value. And actually this is, I think, this is a win-win agreement, because in this case for the customer he will pay less and he can just save some money, which is equal to 80% of the remaining work. And also he will be free at any time. He can just stop the project if he feels that he achieved the objectives or the goals of the project. طيب عندنا money for nothing يا اخوانا برضه كلوز بتكون موجوده في النوع ده من الكونتراكتس، واللي هو بندي الكاستمر الحق في انه يوقف المشروع في اي لحظه من اللحظات اذا هو حس بانه حقق الاهداف بتاعته ويتحصل على العائد من الاستثمار اللي كان متوقعه من المشروع. لكن عشان ما يتضرر برضه الزول اللي بينفذ المشروع اللي هو الكونتراكتور في الحاله دي، بنقول له لا تدفع 20% من الاعمال المتبقيه. وبالتالي في اي لحظه لو هو عمل كت اوف هنا قال والله يحدد الار او اي داير يضيف التو ايتمز بيدفع فيهم 20%، فيبقى هي عباره عن وين وين سيتويشن حقيقه، لانه هو بيكون وفر 80% من بقيه الاعمال المفترض انه ينجزها، فبالتالي عمل سيفنج، وفي نفس الوقت الكونتراكتور ما تضرر لانه دفع له 20%، وبالتالي يعني ما بكون يتضرر في انه المشروع وقف وما واصل. Also we have another form of contract which is called graduated fixed price contract, and here we have a different rate actually for the project based on the performance in the project. For example, if we finished early, we have a rate per hour for the project, and then here we have the total fee. So if we finished on time, so this is the rate of hour will be calculated based on time. Actually, this is based on time contract,
but we have different rates, and this is if we finish late, so we are going to use that rate. طيب يا اخوانا برضه ممكن يكون عندنا نوع ثاني من انواع الكونتراكت اللي هو الجراديويتد فيكس برايس كونتراكت ده، واللي هو يكون عندنا فيه اسعار مختلفه بالنسبه للعقد بناء على الزمن اللي احنا هنخلص فيه. فكل ما خلصنا ابدا كل ما كان قيمه الكونتراكت قيمه الساعه اعلى، وبالتالي ممكن تكون الارباح بتاعت الكونتراكتر ممكن تبقى اعلى في الحاله دي يعني. فعلى سبيل المثال بنقول والله اذا خلصنا بدري هنحسب الساعه ب 110، اذا خلصنا في الزمن المحدد هنحسبها ب 100، واذا اخذنا زمن اطول هنحسب الساعه ب 90. The last form we are going to cover here is fixed price work package. So the idea here we are going to divide the statement of work or the scope of work into small packages, and then we are going to estimate each package alone, and then the supplier or the contractor, he has the right to re-estimate the remaining package at any time based on the information actually available in the project, based on the new information available, and also based on evaluating the risk in the project. So here, this is a traditional scope of work. So here we just calculated it is equal to 30K, but in the fixed price work package, we are going to divide this statement of work here into 3 packages. So the first one is 15, here we have 5K, and then here we have 12. But at any time, we start working with this one actually, and then while we are working, the contractor, he has the right to re-evaluate or re-estimate the remaining items here based on the information as we said and based on the risk. طيب شباب عندنا برضه الفيكس برايس وير باكج اللي هو بنقسم السكوب بتاعنا، بنحاول نقسمه لباكج الصغير وندي كل باكج التقدير بتاعنا. وبنبدا نشتغل طبعا بالباكج الاولى لانه كنا هناخد جزء من المشروع يعني. لكن الفكره هنا في انه اثناء احنا شغالين في المشروع، الشخص المنفذ للمشروع او الجهه المنفذه للمشروع عندها الحق في انها تقوم باعاده تقييم الباكجز المتبقيه وتعمل لها عمليه بتاعت ري استيميشن يعني. وده بناء على المعلومات الجديده ممكن تتوفر، وبناء برضه على بناء على المخاطر ممكن تكون موجوده في المشروع. ففي الصوره التقليديه في البلان دريفن وفي الفيكس برايس كنا بنقدرها كده السكوب اوف وير القيمه بتاعته كلها 30K 30,000 وخلاص انتهينا. لكن هنا بنقوم بنقسم السكوب ده ذاته قسمناه مثلا لثلاثه باكجز، دي 15K دي 5K دي 10، وبنبدا طبعا بننفذ دي. فكان ننفذ دي بال10 15 في البدايه. لما جه يشتغل في الثانيه اثناء ما هو شغال فيها قام عمل عمليه بتاعت ريستيميشن بناء على معلومات جديده توفرت عن المشروع او بناء على مخاطر. ممكن يعمل اعاده بتاع التقييم واعاده بتاع التسعير بالنسبه للباكج دي، يبقى من 12 ممكن تبقى 12 بدلتين يعني بدل 10K بدل 10K ممكن تبقى 12K. فيبقى عنده الاوبشن انه تو ري استيميت بصوره مستمره اثناء ما احنا شغالين في المشروع. The last point that I'm going to cover here is related to the value validation, and just I'm going to make it short as possible. The value validation, we have to make sure that we are delivering the value to the customer. We have to validate that throughout the project. So starting from the requirement, we have to validate the requirement. Is this what the customer actually need? And during the different phases of the project, we have to make sure that the value is there. And so this is why we are saying that frequent validation is required in Agile projects. And as you know, in communication, usually we may have different interpretation of the requirement. These pictures here just shows example. Here in this picture, how the customer actually explains his requirement, and here's the Scrum Master how understood that requirement, and here this developer how they build it, and here what actually the customer needed. So this is will be different. So unless we just check this value and validate this value frequently in the project, so there may be a lot of actually waste in the project because we are delivering something that it's not valuable to the customer, it's not needed, and sometimes it will not be used at all. This is why in a method like XP,
you are going to see that the validation is done in seconds, in days, in weeks, and so on. So this is how the validation is done, for example, in XP. So as you know, when we talk about XP, we said we have pair programming. So this is one of the ways that we are going to validate the requirement. And then we have the unit testing. So this is part of the validation, the customer collaboration, stand-up meeting, acceptance testing, iteration demo, and releases. So this is all will play a role in frequently validating the value in the project. طيب يا اخوانا، اخر حاجه عاوز اناقشها معاكم اليوم وهحاول انه اخليها ميك ات شورت، اللي هو الموضوع بتاع التحقق من القيمه. ودي عمليه مستمره احنا لازم نقوم بها في المشاريع بتاعت الاجيال، لان احنا بصوره مستمره لازم نتاكد بانه فعلا الفاليو دي الحاجه دايره الكاستمر، دي الحاجه فعلا الكاستمر محتاج لها، ودي الحاجه فعلا بتديه فاليو حقيقيه. زي ما عارفين موضوع الكوميونيكيشن بتاع الريكوايرمنت، انه نحن ننقل الريكوايرمنت من الكاستمر للناس التكنيكال وكده، دايما بيحصل فيها سوء فهم يعني او سوء تفسير يعني. والصوره دي بتوضح لك المثال ده. يعني عندنا هنا الكاستمر اكسبلين ذا ريكوايرمنت بتاعته بالشكل ده، السكرام ماستر فهمها كده، الديفلوبر عملوها كده، ودي الحاجه اللي فعلا كان محتاجها الكاستمر. فالمشاكل دايما نقول انها موجوده في الكوميونيكيشن بصوره مستمره، فيبقى انليس انه نحن بصوره مستمره قعدنا نراجع الفاليو دي ونعمل عمليه بتاعت فاليديشن اثناء احنا شغالين في المشروع، ما حنقدر نتحقق بانه فعلا ان احنا وي ار ديليفرينج فاليو تو ذا كاستمر، ما حنتاكد بانه فعلا احنا قاعدين نسلم فاليو حقيقيه للكاستمر. عشان كده حضرتك انه في طريق يعني واحده من الطرق مثلا زي الاكس بي، حضرتك عمليه الفاليديشن دي بتتم بصوره مستمره اثناء المشروع، بتحصل يوميا وبتحصل كل دقيقه وبتحصل في ساعه يعني كل ساعه وهكذا. فدي المراحل بتاعت الفاليديشن موجوده عندنا في الاكس بي، بتبدا من الكودينج لما نكون شغالين فريقين مع بعض، واحده من الطرق اللي احنا قاعدين نعمل بها فاليديشن ونتاكد انه ما في اخطاء، نتاكد انه الحاجه دي فعلا هي صحيحه وفق الريكوايرمنت وكده. وبتنتهي لنا بالريليس اللي هو كل شهر او مجموعه بتاعت اشهر احنا ممكن نراجع الكاستمر ويعمل لنا فاليديشن ويتاكد لنا من انه الحاجه اللي حصلنا دي هي فعلا فيها فاليو. Guys, now we come to the end of this session. So if there is any question, welcome. شباب احنا كده وصلنا لنهايه السيشن بتاعت اليوم، معلش كانت طويله شويه، لكن اذا عندكم اي سؤال مرحب بكم. And I'm going to stop